Hello students, welcome back to Learn with Mama Mary Miscellaneous YouTube channel. Today's topic is very interesting topic. It's a poem that we are going to learn from Standard 7, Unit 2, page number 126 from your textbook. Come, let's learn the poem in detail. The Listeners, written by Walter de la Mare. Walter de la Mare is an English poet. He has written many short stories and he is a novelist. His works are mainly for children and he is most famous in this poem, The Listeners. The Listeners. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence chopped the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveller. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call. By Walter de la Mare. Let's see the explanation of the poem. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door. So the poem starts with the entry of the traveller. So ஒரு traveller அவருடைய குதிரையில் ஏறி போய்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு லோன்லி ஹவுஸ், அதாவது தனியாக ஒரு வீடு இருக்கிறத பார்த்து அந்த வீட்டை போய் நாக் பண்ணுறார், அதாவது தட்டுறார். And his horse in the silence chomped the grasses of the forest ferny floor. ஸோ அவருடைய குதிரையை அவர் வெளியில் நுப்பாட்டி வச்சுட்டு போய் நாக் பண்ணுறாரு. அந்த குதிரை எப்படி சாப்பிடுதுன்னா சப்பு கொட்டி சாப்பிடுதான். என்னத்தை சாப்பிடுது? ஃபர்னி ஃப்ளோர், அதாவது பூ பூக்காமல் செடிகள் இருக்கும்ல, அந்த செடிகளை சப்பு கொட்டி குதிரை சாப்பிடுதான். அண்ட் அ பேர்ட் ஃப்ளூ அப் அவுட் ஆஃப் த டரட் above the traveller's head. டரட் அப்படின்னா வீட்டோட மேல் பகுதியில் குட்டி டவர் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டரட். அந்த டரட்டிலிருந்து ஒரு பேர்டு ஒன்று அந்த ட்ராவலருடைய ஹெட்டுக்கு மேலே பறந்து போனதாக சொல்லியிருக்காங்க. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. ஸோ இது செகண்ட் டைமாக அந்த ட்ராவலர் அந்த கதவை இன்னும் வேகமாக தட்டுறார். யாராவது உள்ளே இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பட் நோ ஒன் டிசெண்டட் டு த ட்ராவலர். ஆனால் யாருமே அந்த வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரலை. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes. ஸோ leaf-fringed sill அப்படின்னா அந்த விண்டோவில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த செடிகளை நீக்கிட்டு என்னைய உத்து பார்க்குறதுக்கு, அதாவது என்னுடைய சாம்பல் நிற கண்ணை உத்து பார்க்குறதுக்கு யாருமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்கிறார். When he stood perplexed and still. இதை நினச்சி அவர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார். வீடுன்னா ஆளுங்க இருக்கணும், இது என்ன இந்த வீட்டில் யாருமே இல்லை அப்படின்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனில் அவர் அப்படியே நிற்கிறாரு. பட் only a host of phantom listeners. host of phantom அப்படின்னா பேய் கூட்டங்கள் தான் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. that dwelt in the lone house அப்படின்னா அந்த வீட்டில் வசிக்கிறாங்களாம். யார்? பேய் கூட்டம். stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men.
இங்கே மென் அப்படிங்கிறது ஆல் ஹியூமன். ஸோ ஏன்னா அவங்க ஹியூமன் வாய்ஸை அவர் மூலியமாக கேட்குறாங்க. எப்படின்னா அந்த மூன் லைட், நைட்டில் மூனோட லைட்டு டிம்மாக இருக்கும்ல அந்த வீட்டுக்குள்ளே, அந்த லைட்டில் அந்த பேய்கள்லாம் அப்படியே அமைதியாக இருக்கிறது சூழ்நிலையில் அவனுடைய வாய்ஸை கேட்குதுங்களாம். stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. ஸோ அண்டர் த ஸ்டேர் மீன்ஸ் படிக்கட்டு. அந்த படிக்கட்டுக்கிட்ட த்ரோங்கிங்னா என்ன, க்ரௌடு. அப்படியே கூட்டமாக பேய்கள்லாம் என்ன பண்ணுதுங்களாம், அப்படியே நிற்கிதுங்களாம். அந்த மூன் லைட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த ஜன்னல் வழியாக பட்டு உள்ளே அப்படியே லைட்டாக ரேஸ் படும்ல, அந்த ரேஸ்க்கு பக்கத்தில் அந்த சைடு அப்படியே கூட்டமாக அப்படியே கும்பலாக நின்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணுதுங்களாம், அவனுடைய வாய்ஸை கேட்குதுங்களாம். தட் கோஸ் டவுன் டு தி எம்டி ஹால். அந்த ஸ்டேர் எங்கே போகுதுன்னா ஒரு எம்டி ஹாலுக்கு போகுது. ஓகே, ஒரு லிவிங் ரூமுக்கு அதுதான் பார்த்தா இருக்குது. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. So hearkening அப்படின்னா listening attentively. So the host of Phantom, they were attentively listening to the call of the lonely traveler, which disturbed the calm environment. Who is the author of this poem? Walter de la Mare. Now follow the book back exercises, page on 127 and 128. So don't forget to follow the page number, then write it neatly in your English textbook. You can also copy this alphabet C in your textbook. So write it neatly in the textbook columns. From here onwards, you can write it neatly in your English notebook. This is number 1 question. Question number 2. And this is question number 3. Don't think the slide is very short. Just pause the video, write it neatly, and then you move on to the next slide. Okay, students? 5. Now, alphabet E, work in pairs and answer the questions given below. So, number 1. This is about alliteration. This is rhyming words from the poem. And this is sense of mystery words. This you can write it creatively in your note. So this is writing part, alphabet